Next, we are going to discuss about stock exchanges in India. Earlier, we looked about what is stock exchange, what are the functions of stock exchange. Now, we are going to discuss about stock exchanges in India. In India, the first stock exchange was started in the year 1875 in Bombay under the name Native Share and Stock Brokers Association of Bombay. And later, this came to be known as Bombay Stock Exchange, BSE. So, the first stock exchange is Native Shares and Stock Brokers Association of Bombay. Now, it is called as Bombay Stock Exchange. It was started in the year 1875. Okay. See, now, there are 23 stock exchanges in India. Among them, the major stock exchanges in India is National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange. That is NSE, National Stock Exchange, and BSE, Bombay Stock Exchange. So, let's have a look on the first one, National Stock Exchange or NSE. The National Stock Exchange is started in the year 1992 in Bombay in order to professionalize the Indian capital market. Even though it started in 1992, it got its recognition in 1993 and started function in 1994. By 1995, it became the largest stock exchange in the country and it provides nationwide trading facility to the investors all over the country. And it has an automated screen-based trading system using computers and modern technologies which make the operations of National Stock Exchange more transparent. See, National Stock Exchange started in the 1992 Bombay in order to professionalize the Indian capital market. അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് 1993 അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 1994 1995 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് it became the largest stock exchange in India. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിട്ട് മാറി. ഇവിടുത്തെ from the word itself we know that the National Stock Exchange. So it simply means that it is a stock exchange which provide nationwide ആയിട്ടുള്ള രാജ്യവ്യാപകമായിട്ടുള്ള ട്രേഡിംഗ് ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു stock exchange. It provides nationwide trading facilities with access to the investors all over the country. That means any investor that is staying in any part of the country can participate in NSE, National Stock Exchange. അതിന്റെ ഈ NSEയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഡിസ്റ്റിങ്വിഷിംഗ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രീൻ ബേസ്ഡ് ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. മോഡേൺ ടെക്നോളജീസിന്റെയും കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ബേസിസിൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ആൻഡ് it started its internet trading as well as another type of trading, derivative trading, in the year 2000. So National Stock Exchange is a stock exchange which provide nationwide trading facilities with provide access to trading to the investors all over the country, and it is based upon automated screen-based trading system using computers and modern technologies. When we look at the objective of NSE, the objective of NSE is to ensure a comprehensive nationwide security trading facilities to the investors through the help of automated screen-based trading and automatic post-trade clearing and settlement facilities. So the objective of NSE is to ensure a comprehensive nationwide security trading facilities to the investor, which I have already discussed that. It is the one which provide a nationwide, രാജ്യവ്യാപകമായ trading facility provide with the help of online trading facilities. And I use the word automated post-trade clearing and settlement facilities. Automated ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ സെറ്റിൽമെന്റ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയറിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു നേഷൻ വൈഡ് ട്രേഡിംഗ് ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് NSEയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്.
So when we look at the management part, the institutions which promote NSE are IDBI, ICICI, IFCI, GIC, LIC, SBI. They are the promoters. Industrial Development Bank of India, ICICI, Industrial Finance Corporations of India, GIC, LIC, SBI. Okay, they are the promoters of NSE, and among them, IDBI, Industrial Development Bank of India, is a lead promoters. And when we look about the management, so NSE have to take decision. When at the time of taking decision, decisions are taken by a board of directors, whereas the operational decisions are taken by executive committee. Okay, this is about the management part. That means it has some promoters. Among the various promoters, the lead promoter is IDBI, and there is some board of trustees and which take key policy decisions. പ്രധാനപ്പെട്ട decisions ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് board of directors. So operational ബന്ധപ്പെട്ട decisions എടുക്കുന്നത് executive committeeകളും ആണ്. So when we look at the function part, this is about the management part. When we look at the function part, the NSE is an automated screen-based trading system, whereas the quotations come on the screen and anybody can sit in any city and can be logged into the system and can trade. This is the most distinguishing feature of NSE. That means it is an automated screen-based trading facility ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഏത് മൂലയിൽ നിന്നുകൊണ്ടും ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫെസിലിറ്റിയാണ് NSE പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. This is about the functioning part of the NSE, whereas with the help of automated screen trading facility, anybody can sit in any city and can log into the city and log into the system and can trade in the National Stock Exchange. So when we look at the operations of NSE, the operations of National Stock Exchange, NSE, is divided into two segments. The first segment is deal with wholesale debt market, and another segment is deal with capital market segment. The one is wholesale debt market segment. Wholesale debt market segment, that is WDM, wholesale debt market segment, and capital market segment. The wholesale debt, that is, these are the two operation part of National Stock Exchange. The wholesale debt segment is the one which provide trading facility for various debt instruments. Debt instruments അറിയാലോ എന്താണ്? Debt instruments ന്റെ trading facility provide ചെയ്യുന്ന platform ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് WDM, wholesale debt segments. We know about what is debt instrument, like government securities, T-bill, bonds, main certificate of deposits, commercial papers. ഇതൊക്കെ debt instruments ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള securities deal ചെയ്യുന്ന segment ആണ് WDM. And the trading under this segment can only be conducted by members, which is recognized by NSE. NSE register ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെമ്പർമാർക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള WDM segment ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കത്തുള്ളൂ. So I use the word members. So naturally a question is, who is a member? A member is a person who can deal NSE stock exchange deal ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. We call them as members. So naturally ആരാണ് മെമ്പർ ആകാൻ പറ്റുന്നത് ചോദ്യം ഉണ്ടാകും. Normally the person who have an at least minimum 2 years experience in banking and other financial service sector and should have a minimum net worth of 2 crores and as engaged is are allowed to become members. So the wholesale debt segment deals with the debt instruments, and it is dealt only with some members. In order to become member, they should have a minimum 2 years experience in banking and other financial service sector and minimum net worth of 2 crores. And so in order to become a member in wholesale debt segment, the membership to become member, that means the chance to become member is only open to some body corporates, some banks and other financial institutions. They are allowed to become the member. എല്ലാവർക്കും മെമ്പർ ആകാൻ പറ്റത്തില്ല. ചില കമ്പനികൾസ്, ബാങ്കുകൾ, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇവർക്ക് മാത്രമേ ഹോൾസെയിൽ ഡെപ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെന്റിൽ മെമ്പർ ആകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. And another segment is capital market segment, which deals with
Okay, what the other part? The shares and debentures, and the players in the capital market segments, individuals ആകാം, firms ആകാം, കമ്പനികളാകാം, institution, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ players ആയിട്ട് മാറാം. So this is about the operation part of National Stock Exchange. So I have discussed the objective. Objective is to provide a comprehensive nationwide trading facility to the investors. Discussed about the management part, the functioning part, and as well as the operation part. Now there are number of subsidiaries of National Stock Exchange. National Stock Exchange in ഒരുപാട് subsidiaries ഉണ്ട്. The one is National Securities Clearing Corporation Limited, which is established in 1995. National Securities Depository Limited established in 1996. India Indus Service and Product Limited established in 1998. NSCIT Limited established in 1999. And there are a lot of these are the various segments, subsidiaries of NSE. Among them, along with that, it has indices called Nifty, Nifty Junior, CNS Mid Cap, CNS 100X. These are the various indices of NSE. The most important one is Nifty. Nifty is an index of NSE, National Stock Exchange. Nifty is a index of National Stock Exchange. So this is about National Stock Exchange. Next, we will discuss about BSE, Bombay Stock Exchange. Bombay Stock Exchange, I have already said that. I have already told that Bombay Stock Exchange is the first stock exchange in the year. It started in 1875 in Bombay under the name Native Share and Stock Brokers Association of Bombay. Later, it came to be known as Bombay Stock Exchange. It is also called Dalal Street. Bombay Stock Exchange is the oldest stock exchange as well as the first stock exchange in India. ആദ്യത്തെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചും ഏറ്റവും പഴയ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ്. Okay, it started 1875 in Bombay. So when we look at the management part of Bombay Stock Exchange, the BSE is managed by a board of directors which consists of professionals, representatives from the public, market intermediaries, and Security Exchange Board of India. In addition to it, there is a management team which consists of 9 executive directors. Beside that, there is also a derivative governing and clearing council for managing the derivative segments of the market. നമ്മളിതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെവലിലേക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് പ്രൊഫഷണൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, പബ്ലിക്കിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ഉണ്ട്, സെബിയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അവരുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്. പുറമെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിന് പുറമെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഗവേണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലിയറിംഗ് കൗൺസിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് സെഗ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഡെറിവേറ്റീവ് ഗവേണിംഗ് ആൻഡ് ക്ലിയറിംഗ് കൗൺസിൽ എന്ന് പറയുന്ന സെഗ്മെൻറ്റും ഇവിടെ നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട്. സോ then we look at the importance of BSE is that it is even though it is started in 1875, it means it have covered around 140 years. BSE has facilitated the growth of Indian corporate sector because as it is the first stock exchange, it is the one which facilitated the growth of the Indian corporate sector by providing an efficient capital raising platform. It is a world number 1 exchange in the world in terms of number of listed companies. Listed കമ്പനികളുടെ ലെവലിൽ നിന്ന് ജഡ്ജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ തന്നെ നമ്പർ 1 എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് BSE. And when we in the terms of number of transaction, it is the world 5th active stock exchange. And now around there are more than 7,700 scrips are traded in BSE. And census എന്ന് പറയുന്നത് BSEയുടെ Bombay Stock Exchange index ആണ് census. It is launched in the year 1986. And also the trading facility which is followed in Bombay Stock Exchange is BOLT. BSE online trading, it is BOLT facilities. It is established in the year 1995. And it is BSE has introduced the world first centralized exchange based on it introduced the internet trading, and in the year 2010 it introduced the mobile based trading, which helps to use mobile as a platform to
trade. Okay, this is about the importance of Bombay Stock Exchange. When we look at the operation part, that means I have already told that in BSE they are following BOLT, BSE online trading system. What the feature of BOLT in the system, any member, that means any broker can enter order for buying and selling of securities from a trader workstation installed in their office instead of assembling in the trading. That outcry alla. നമുക്ക് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നമുക്കറിയാം ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയും ചന്തയിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് പോലെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്ന സിസ്റ്റമായിരുന്നു. അതിനൊക്കെ മാറി ഓൺലൈൻ ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ അയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് BSEയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. And BSE for the listed shares കമ്പനികൾ മാത്രമായിരിക്കും BSE ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. And the companies normally they classify as large cap companies small cap കമ്പനികളുമായിരിക്കും normally BSE ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ large cap company എന്ന് പറഞ്ഞാൽ large cap company is a company with a minimum issue size of 10 crore and market capitalization of not less than 25 crore. അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സൈസ് 10 കോടിയിൽ മിനിമം 10 കോടിയും അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ 25 കോടിയിൽ കുറയാതെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഉള്ള കമ്പനികളാണ് ലാർജ് ക്യാപ് കമ്പനീസ്. സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ഇഷ്യൂ സൈസ്, അവരുടെ മിനിമം ഇഷ്യൂ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 crore മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 5 crore. ഇനി ഇത്രയുമുള്ള മിനിമം 3 കോടിയെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയും അതിനൊപ്പം തന്നെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ 5 കോടിയും ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളാണ് സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനീസ്. അങ്ങനെ ലാർജ് ക്യാപ് കമ്പനീസും സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനീസുമാണ് BSEയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ഇൻഡിസസ് ആണ് BSEയുടെ ഇൻഡിസസ് ആണ് സെൻസസ് BSE 100, BSE dollars, BSE 200, BSE IPO index are the various index of Bombay Stock Exchange.